we don't want to lose focus and be like any other festival. Yeah. We want to be tied to our original philosophy, which is high school themed activities. Yeah. And in high school, kulikuwa na culture ya people showing their talent. Let me show you my talent. Hey. So we felt we want to be heavy on upcoming artists rather than the ones who have kinda almost established their household names. So after high school nilikuwa nishapata ID. Kasema sikuna ka period hapa katikati. Let me make some money. So tukaitwa job fulani hapo Gikosh. Kwenda Gikosh ilikuwa ku offload hizi mabills. So the game alikuwa ametuita. Hapo ametuambia kuna kwa na wasepia huko wanafanya hiyo kazi. So kublink hivi naona the other guys wameanza kufumba na kufumbua. Naona watu wameanza ndio. Mimi ni nani? Kulikuwa na hardware ya mwindi hapo kando. Kachukua tu stool, kachukua gazeti ilikuwa hapo nikakaa. Kaanza kusoma gazeti. After I'm done with my internship, hapo ndio una discover hii kitu. Kutop exams bana ni kujidanganya, ni kuwa show off. When show off bana. Because it hardly helps. Kuna line fulani Nyashinski anasemanga, unamalizwa chuo ukingojea kusota, ni wapi unajua degrees ina guarantee kupata job? Ni maybe ka unajuana. So kwa matembe na marijuana utapata vijana na hivyo ndio kuko jo. And ajadanganya. Cause mase network ilikuwa wapi? What's up, lovely human beings? Welcome back to the podcast. My name is Melvin on Cloud Stories Africa. Now, even before we start today's episode, I just want to take a quick minute and say a big thank you to all of you guys out there that have been supporting the show, guys that have subscribed to the show, guys that have followed the show. Honestly, you guys, it means the most to us. Continue engaging with the show, continue giving us feedback, comment on the content that you're doing, because guys, this is what keeps us going. This is what pushes us to create more content that you guys love. Anyway, happy new month, guys. I am super excited today, not just because of the conversation that is in the room. Things are about to get interesting. Just also because it's the first time, I think, in a long time that we're having vibe room conversation. My sister was just telling me that in the month of February, we've had a lot of intense discussions, but today we just want to keep it light because certain moments in adulthood just require you to take a minute, for you to take a breather, for you to remember that you're still alive, because honestly, so often in life, we're constantly pushing, moving towards those goals, trying to make ends meet. Yani do lazima ikam. One way or another, the money has to come in. And so sometimes we even forget to just take a minute, have fun, be a human being, remember the good old days. And in light of that, I am super excited because the crew in the house today, masters of enjoyment. How ni sisi? Captains wa sherehe. Apparently sisi hatuko intense dance. Mimi sijasema hamna goals. Sijasema hamna maono. Nimesema nyinyi ministers of enjoyment. Welcome to the show, guys. Thank you. Super excited to have you guys here. Thank you. Today's conversation is just about these amazing humans, what they're doing, and partners of Cloud Stories Africa for a long time. We've worked together with you. We've had episodes with you, and it's always a great time. So I can't wait. Always. But before we start, ambieni wananchi nyinyi kina nani. Take a minute to just introduce yourself, what you do. Na usisahau kuambia watu wewe ni daktari. Ndio hata ukisema jokes leo bado wajue wewe ni daktari. Uko serious in a way. Mimi ndio dunga vifiti. Anyway, so 1 minute is a long time. Crickets. But Innocent Ouko is my name. I come from my mother's womb and representing Funky Fest, the biggest festival yet. Yeah.
So unajua introduction yako imenyonyesha kitu moja. Unajua ile time unaambia introduce yourself. You know so much about yourself that you actually forget who you are. Ni kama sijui kwa nini akili imesahau kukumbuka. Unajua? Usijali. Sawa tu. Dance. Nimekusema jina. Unakuanga mwise. Sometimes in the morning between 10 and 11. After Too bad you shoot kwa afternoon. So my name is Dante. I'm a creative. Mimi ni kameramani. Leo nashangaa hata bwana niko mbele. Mangu ataona kwa TV. So my name is Dante. I'm a creative. I do film, photography, videography. Yeah, and I also have a project, another festival. It's called Tukona Challenge. Tukona Challenge. Tukona Challenge ni a treasure hunt event, but guess what? Watu watumia tuk-tuks. That's why inaitwa Tukona Challenge. A challenge. So I love that, man. I was just telling someone today that whenever I'm with fellow creatives, it's so inspiring when you get to see what people are doing, the time they're putting to build the ventures that they believe in. It's always honestly so inspiring. But leo hatuko kwa serious conversations. Okay. Unajua, like serious conversations, we've had them. But today is just all about celebrating the good old days and recognizing where we are in life, appreciating that and recreating those moments. So even before we start, I know we said no serious conversations, but allow me to ask you this. Why do you think adulthood has become so heavy, you know? Tukifikiria kitambo, you're like, oh, the good old days when life used to be lighter, when life, you know, used to... Lighter! DJ Lighter! Sasa nyinyi, hii ndo shida ya kuleta jokers kwenye show. Anyway, ni sawa tu. Why do you think we reflect on life and we think it used to be so much easier than it currently feels right now? Hey, Dante, itabidi uanze because mimi go deep basi. Because unajua, when we remember high school days, tukikumbuka primary, we're like, life used to be good back then. Ilikuwa vibes, man. Wajua, ukiamka asubuhi, una wiki ukienda shule, unapata ushatengenezwa breakfast, unaoshwa, unavalishwa. Tunaoshwa. Si ndio sulikuwa. Sasa ukiwa class. Si like na explain vile ukiwa mtoi. Like ukiwa mtoi vile ilikuanga simple vitu zilikuanga simple. Ukienda shule ushapikiwa di lunch. Ukirudi jioni the same thing, kuna chai saa 10 na mandazi. Then unasema kuuliza, when you grow up what do you want to be? Uko excited. When I grow up I want to be a doctor, a pilot. I want to be a pilot. Unaingia high school bado dream ni kuwa doctor. Form 1. Unafika form 2. Unaanza ku doctor your dreams. Unafika form 3. Unakuwa nurse. Unafika form 4. Inabidi tumekuwa tu patient. Alafu kutoka nje na realize ilikuwa scam ku grow up bana. Plus also the opportunities that tulikuwa exposed to tukiwa back then, I don't think it's as broad as it is now. There are so many professions that exist nowadays that hazikuwa zamani. So life was simple down to the kind of career choice yenye msee angechukua that ungejua mapema that sports ni ngumu. Hakuna msee mwenye anaenda anywhere sports. So moja ameniambia pilot ni pilot. Na unaona mandege mkisema mchikile mnadhani kwa hapa kumbe iko US. Unaona ziko hapa karibu. Yeah. But once you out of that bubble, reality na kuhit vibaya. Tukiwa wadogo, there was no room for passions to exist. Like, it's not like right now wakati watu wanajua I can be a content creator, I can be a great footballer and actually make more money than what is generally considered your serious careers. Like, hakukuwa na hiyo opportunity ya ku dream to do things that, you know, are
stemming out of passion, or rather sawa hata udaktari ni passion, but una get kitu yenye nasema, right? Like hakukuwa na hiyo nini opportunity ya like you can be a creative and still make good money, you know, create an impact in the world, like you can be a great footballer and there's impact, you know. hata wenye wamedominate in the creative industry right now, the last Soulfest si walileta the legends kina Nazizi, Waire, Daddy Owen, and watu wanadhaningi mimi ni mzee. But it is my sisters have introduced me to so many old school music. Hata watoi wao wanajua mangoma kazi wote za Michael Jackson. Yeah. And back then kulikuwa na show fulani KBC. Mimi nimegrow up na KBC. Nimegrow up na KBC, so najua vitu mob za wazae. Ni sawa, hatukujudge. Unaona nani akikujudge? Nimeexplain mara mob, nimeexplain sana. Anyway, so kulikuwa na ngoma fulani by Nazizi. Alikuwa anasema, Mama, nataka kuwa rapa. So back then, ukitaka kuwa rapa, angekuangalia like, uko serious kweli? Hii ni career yenye unaweza chukua. Yeah. But now Nazizi is a legend. The first lady who ever rapped in a country. And it's a kind of awakening, a reawakening that tuna opportunities mingi that we weren't exposed to, but now they're available, and it's out of touch with Kenya we've been brought up knowing. Yes. So it is strange, like we umejua unafaa kuwa engineer, but unacheki venye msee mwenye hata hajaanza kwenda kampo amenunua gari, so unashanga, where did I go wrong? You know, such things never used to exist in the past. Unajua kuna mtu alikuwa anaongelea hiyo discrepancy actually with regards to us guys who are living in Nairobi na watu wenye kushago. Like unapata kuna ule classmate yako like life dingo as well. Like mlikuwa, okay, mimi ni mtoto ushago, mimi nililelewa ushago, acha nijiongelee. Mimi nililelewa ushago. So unapata kuna huyo classmate wako mwenye at first you guys thought things are not going well for them in the sense that they didn't get into a good high school, so ilibidi maybe akae home aanze kulima, they start their own ventures, and you know back then umedecide kukuwa farmer intentional, utateseka. And then now like 10 years down the line you actually go back, there's so many technological advancements, there are so many Technologia. Unapata umse ako na nyumba, umse ako na pikipiki, Si moja. laptop, si moja. Laptop ushago kwa lima na laptop. Akona laptop, akona ka probox. And you know, life is not looking so bad. Uko hapa Nairobi, unaendelea kulipa rent yako hapo hivyo ya dwenye unalipa 20,000, 30,000, watu wa 50,000 when bachelor unaishi nyumba. Anyway, but you get the gist. Like when you really compare the two scenarios, you're like, somewhere something, the math is not mathing, because, and again, it also ties back to exposure, I feel, because you see, like for them, sisi tunaweza kuwa huku Nairobi tukijiambia the hustle is the purpose in life. Amejiekea, as long as I can produce these kilos za mboga, as long as niko na kuku, as long as niko na mbuzi, niko na ng'ombe, like life is good for me. Kwanza nasikia kurudi ushago. Watu ushai... Mayai Jose mayai mbili ni pesa ngapi? Bila 34 hiyo wimbo ya 35. hiyo wimbo ya achana na mayai. Hiyo wimbo ya Major eti hiyo leo ni msawa mayai. Hizi ni kugongewa moja. Si mbili. Ati ugongewa mbili. Because you know the things have just changed. Like the game, mina feel game may change, and I also think there are two ways of also looking at this. When you know what you are worth, or umekuwa educated in a certain way, your expectations rise much more. that is true. So when your expectations na reality kwa graho venye zinakuchapa tu kila siku, unashanga, where did things go wrong? So utapata msee back ushago, expectations see that much. Wanadhani ukiwa Nairobi living the life, but it changes the moment you see that sign, welcome to Nairobi. You know, that's one way of looking at it. The other is
I think tukiwa watoi responsibilities hazikuwa mingi, hatukuwa na responsibilities. Ti unafaa kazi ilikuwa tu kumake sure umeshow up shule, umefanya homework and that's all. At times ungepata sister yako ama kuna mtu akuoshea manguo au kuna shughulika na rent, stima ikipotea una jam kwa sababu hamjalipa stima ama kwa sababu say wewe ndio uko responsible for all these things. Zikiisha it's on you. Acha nikwambie, unajua juzi mimi nilirudi kwa nyumba. I think I got back to the house at around 12 na sikuwa nimekula, like for the better part of the day I hadn't eaten. Alafu nafika hivi niko bado mimi ndo nafaa nijipikie, like unajua I'm ni the one who's strange. supposed to cook ndo nipate kitu ya kukula. Ni strange jakula na anafanyanga cloud stories, hata jakula story. Niliwaambia makosa imefanyika. Naomba makosa imefanyika, mtaki kuamini. Anyway, at what point did you guys realize that unajua kama ulisema high school uko daktari, nurse, kidogo ushakuwa patient. At what point did that unajua sasa at what point did that change for you guys? Like wakati gani ndo realize by the way life is not vile we've been taught it's going to be, and that life is going to look different? Have you made peace with that reality? Have you made peace with where life has positioned you? Because kawe najua ulikuwa unataka kufanya nini, but I won't take that away from the audience. Personally, me, I think kuna time nilikuwa nataka kukuwa lawyer. Sijui nataka kukuwa daktari, but nilikuwa nataka kukuwa lawyer. Nitetee criminals. Saini kama mimi ndo criminal. Anyway, at what point did you fellow realize... criminals. Partners in crime. Karibuni. Anyway, at what point did you realize that the game has changed, and have you made peace with that reality? Where? Maswali deep, man. Sasa hata hizi ni deep. Mimi nikifikiria leo tuna cruise. Ni reality. Reality ni ngumu kuongelea. I think niko shule, niko nataka kuwa architecture. Still in my iko tu mahali hapo. Nataka kuwa architecture. Niko nataka kuwa building architect. Niko nataka kuwa So I remember my school teacher telling me, you can be this. Katoka huko nje. Actually, let me give the story. The reason niliavu kwenda kutafuta shule. So after high school nilikuwa nishapata ID. Kasema, sikuna kapiro hapa katikati. Let me make some money. So tukaitwa job fulani hapo Gikosh. Wenda Gikosh, ilikuwa ku offload hizi mabills. So the game alikuwa ametuita, hakuwa ametuambia kuna kwa na wasepia huko wanafanya hiyo kazi. Siku hizi nasikia Gikosh inaitangwa Gmall. But then you continue. So tukafika hapo, msefla akatuuliza, mnafanya nini hapa? So one of the guy akasema, aka-explain nini tunajua kufanya. Then the guy tu akajam. Umsaneza watu huko Imara walete hapa na sisi tuko hapa. Cause ni base yao na wao wanafaa kufanya hiyo job. So sisi tukaza ni jokes. So one of our guy, tunyuja mtu haraka akajam, akaanza tu kuargue nini. Then the guy walked away. Sisi tukajua ameenda kuleta madogi. Ameenda. So bila alienda, sisi tumekaa hapa, alafu hiyo time nilikuwa tiny, sikuwa na kitambi, nilikuwa tu kijana kadogo kama innocent. Kwa shoshi kwa innocent. Hiyo imewapita. Nilikuwa nataka kulia lakini sasa tumekaa pale. Kidogo naona wasee ndio wanakuja wingi. Nikajua hapa ni kubaya. So kublink hivi naona the other guys wameanza kufumba na kufumbua. Naona tu watu wameanza mbio. Mimi ni nani? Kulikuwa na hardware ya mwindi hapo kando. Kachukua tu stool, nikachukua gazeti ilikuwa hapo, nikakaa kaanza kusoma gazeti. Kaanza kusoma gazeti. Nakoja venye hii penye itaka back kwa saiji baada kwa hii story. Nimeitoa kwa mbali. Nikakaa hapo nikasoma gazeti. Then ikani hit. Ukapata job opportunity hapo kwa gazeti.
mi nilikaa hapo bana niangalia watu wakikimbiza bana. After washamaliza I was like wasi wanapigana like in this moment wasi ulikuwa mwise ulifikiriaje hiyo idea ati acha niketi chini nisome gazeti. Sikuwa na mwili ya kupigana bana. Sikuwa na mwili ya kupiga. Fight or flight. I choose flight. Sikuwa na watu wagiko shukiendanga wanafanya hizo makazi huko. Tebu chukua alafu amenona hivi ameunga. Bas unaambia alafu sasa mtu kama mimi. Sasa mimi nilikuwa nimekonda. Shikilia tu gazeti. Gazeti nikamaliza. So after you ni wisdom. By the way, kuna wisdom nyingine anakuanga very on the spot. Ile story. By the way watu wako haya. Hii ni critical thinking. So they can hit. Man, unafaa uende sasa utafute shule sasa. Because of that experience. Because of that experience. Because like, yep, there's still time ya kungoja, but please go and do that for your own sake. Okay. Kaenda. Ulikuwa umefanya job kaizo before? No. Like sana. This was the first one. The first. The universe will always protect you. The first experience. Actually, hiyo day asubuhi ilikuwa tuna highlights mingi. In ile example ya I'm afraid to engage in crime because God will use me as an example. Kuna watu nyomeko kwa examples to others. Takuwa funzo kwako na kwa wenzio. Because the same morning, a friend of mine alikuwa ameibua tu simu kwa mat. Tukawa tena kushuka, kuchase. So it was like a whole series too. Alikuwa naibia watu ama alikuwa like alibiwa alikuwa kwa mat. Bana karibu ni kuogope. Hapo Muthurwa. Sasa kama nifunge show niende home. Gusling teaspoon ya kibla. So the reality I can hit that say you need to go and look for school. I went, nika enroll, nikarudi home. And since then I think I've realized that it's my own responsibility to live life, to enjoy life. Because the part ya enjoy life. Because always the responsibilities will be there, bills will be there. And vile amesema, too much is given, much is expected. So watu wenye tumegrow in the city, hivyo realize there's a lot of pressure. But you have to find that space to just to enjoy life. Let me just interject there and say something that really inspired me today. So I was with Zia. Mike Mushiris, unajua ame rebrand. He's now Zia and Zia Feast. So I was with him earlier on in the day, and he mentioned something that really touched my heart. He was like, most people think that life happens to them. And this ties to something that you've said, life happens to them, but the reality is life happens from you. So it's not something that happens to you, something that happens from you. So nonaka your moment, the way you decided, I'm going to take charge of my life. I'm going to take ownership of my life. And I feel, hata sijui point ya history. Nilikuwa na Zia leo. Na jana ndo album yake imedrop. It's inanikumbusha, there's a page in... Hey, I'm serious. But there's a page from the book Marcus Aurelius, Meditations, where anaongelelea life una decide. It's like life will happen, and that is you being pushed by a cat. So imagine a string imekuwa tied to a cat, and the cat is moving. So utaamua either ukue dragged along na hiyo mkokoteni ama uamke utembee hiyo mkokoteni isonge. So that distance between that decision where life happens and so I get dragged, or I decide to move along and either run ahead of the cat, dandia cat, push the cat. Unajua kuna hiyo unaweza kuwa nyuma. So you sound vibaya. Tuendelee. Skip. But it's about making that decision, the agency. Pain is inevitable, suffering is upon you. Pain is inevitable, suffering is upon you. Please elaborate on that. Explain that. Tukiwa hosi, we always ask patients on a scale of 1 to 10 how
how would you grade your pain? 10 being the worst pain you've ever had, 1 being nothing, something mild, completely mild. And we use that because pain is subjective. And everybody will have their own form of pain. But you'll decide how you're going to react to this pain. Will I make a big fuss out of it? In which case, that's now you saying that this is the reason for my suffering. Or will you convert that? And so suffering is you reacting to the pain. Or rather, choosing to act. How you act in the presence of the pain. Yes. Or even after the pain. Instead of you blaming it all on the pain, you know. So pain will happen. Everything, our universe is just bent on killing us. Yeah. So how you choose to act, that's the difference. Yeah. Pain, inevitable. Suffering, optional. So at what point, because you've said what led you to decide to live your life the way you're living it, at what point did that happen to you? Was it in high school? Was it when you now started studying medicine and you discovered a few things that maybe changed your perspective on life? Was it when you started doing Funky Fest and now you had a whole kind of different heart to your name, in the sense that you're more creative, more fluid? Show them. So at what point did you discover that in life you can either choose to be dragged along, you can choose to run, you can choose to chatwache your story hapo? I think the 3 things that I can remember, 3 points in my life. The first one, sijaongelele in public. Hebu tuambie. It's a safe space. Kama atakati hiyo. Tutajaribu, tutakupangia na mtaratara. It's okay. I was in Form 4. And life ilikuwa inatuchapa. Mbaya. Hata some of my classmates walikuwa wananiita day scholar. I was in a boarding school. For real? I ita day scholar because kila saa unaambiwa fees structure. And kuna time nilikuwa sent home, na venye nilirudi home, first of all ataikuwa home yetu. Tulikuwa na stay place ya construction work. And it was only because my mom knew the person. Hakukuwa na windows, tulikuwa tunachukua 2 curtains alafu tunaziweka hapo so to prevent the wind. Wait, when you say construction, you mean an actual open house that is under construction? Okay. Kulikuwa na roof, but it was just construction. So because alikuwa najua them say hatukuwa tunalipa rent. And I was in it was in term 3 Form 4. Hiyo time hata hatukuwa na sapa. Because in construction so hakuna stima. So every night tu ni candle, sometime koroboi. And this one night, I can never forget that night. This one night, hatukuwa na sapa. Tulikuwa tunakula uji duvia. Na nikikombe moja. I didn't tell my mom, but nikajiambia, we are never going to be in this state again. Never. And throughout high school, in my class, yes, I've always topped in my class, number 1 killer from Form 1. But now I didn't want to top in my class. Sasa nilikuwa naangalia the country. Because I knew there were programs in Statutoa from high school. And I was eyeing for that. So I remember that day precisely because, again, nilikuwa enter couple. Yeah. And so I have a couple of songs were playing in my mind. Kulikuwa na hiyo ngoma ya Nio, ya Let's Go. Kwa like, hata hiyo exam iletwe saa hii, tuifanye. Mwenye hata kwa nyumba yangu atashiba kwa sababu watakula dust. Iletwe saa hii.
So that was the first pivotal moment. I don't know if I should share the other two, but that was one big Yeah. moment. I knew if I don't take charge of things, itakuwa mbaya. Can I ask you a question just from that whole experience? Because I feel like I know you, we've been friends. You've always been a smart kid. At any given point, did you feel like life was unfair because you've been dealt a very strong card in the sense that you're really smart? If you use your brains, if you use your mind, you can create something tangible. But on the other end as well, life has given you, hurdles Maapakat. that you need to overcome for you to get to where you need to be. Now that's the second part. I am jumping the gun. It's after med school. So when you're in med school, I was lucky enough to be chosen to do an extra degree in human anatomy, and we were teaching first years. So tulikuwa tunapata something small tukiwafunza. And ilikuwa inasaidia because now I wouldn't have to, because I don't like going back home asking for money. I don't like it. It's just how situations have always been. Yeah. So when I get something small from my work, because akili yangu imekuwa ikinisaidia and ilikuwa inasaidia. Then tumemaliza, I've taught some guys how to do research, and some of the people even published even before tumalize in peer review journals. Yeah. And they've even presented in conferences. It helped them. A project that we're still reviving, naitwa Remed. After I'm done with my internship, hapo ndio una discover hii kitu kutop exams bana ni kujidanganya, ni kuwa show off. Ni show off bana. Yeah. Because it hardly helps. Kuna line fulani Nyashinski anasemanga, unamalizwa chuo ukingoja kusota, ni wapi unajua degrees ina guarantee kupata job? Ni maybe ka unajuana, so kwa matembe na marijuana utapata vijana, na hivyo ndio kuko jo. And hajadanganya. Because mase network ilikuwa wapi? We don't know people. Sina ule uncle mwenye nitampea CV anitafutie job. Nato kimpea. Atenda kuwasha nayo jiko. So hiyo ndio time ilikuwa inani hit that sometimes hii trajectory tulikuwa tunafunzwa kutoka watoi that ni degrees ni kupita. Sometimes it can work, but for the most part it doesn't. So you need to unlearn very fast and charter which route am I taking. No. And I felt like that's kind of the same thing we're seeing in so many, because I interact now with so many medical students. Yeah. They believe this is my path. I need to create this career. And it's that space where you aren't exposed to so many opportunities besides you just choosing a career path. Yeah. I know a doctor who, the saxophonist. The saxophonist makes a good side. In fact, I think it can even be much more than the What actual thing makes that us he's a doing. doctor? There's a saxophonist. There's a guy who funded his med school career through photography, what you do. There's a guy, there's somebody there's this instructor. I've forgotten her name. She did internal medicine. I think the spouse or a Dr. Ndindi. Then now Oliver Kiaya, good friend of mine, he's doing sports medicine. Yeah. Who would have thought of doing sports medicine? Yeah. Mercy Serem. And people chattering new paths when none existed. Yeah. So it's that exposure that I think that's absent, and you having the courage to chase it because you don't have people who you can necessarily take your hand. Like whatever, I'm starting a festival. My classmates are like, did you even think that was I ever never, possible? Like back in the day. never. That's the thing. I feel like we're currently exploring things that we never thought would ever happen to us. And there are things that we love, things that bring so much energy, and things that we're so passionate about.
But just to add on to the conversation we were just having around pain, because I feel like today my day is culminating in such a lovely way, in the sense that the lessons I'm learning them again. Like the conversations I was having in the morning, they're the same conversations I'm having here. Because one of the conversations we were having in the morning was around pain. Bado nazia. No, so I was with other creatives as well. Okay. So this was now said by a different creative. I think people know him, Brian. Akinaogopa kusema jina yake ya pili nisi mispronounce. Brian Nyambego. Yeah, I hope I got it right. But Brian was saying, whenever you're experiencing pain, so you can either choose to become stronger and the pain becomes lighter for you, or you can choose to become weaker and the pain becomes heavier. Take a minute to digest that. That is a powerful statement. And so even you in talking about your own struggles, it just ties back to that conversation, because you could have chosen it to go either way. Ungeamua acha niingie mtaa nifanye some petty crimes, nifanye some theft, hapa hivi niko na akili smart itanitoa kwa Nifungwe gazeti. Exactly. But umse anafikirianga very Umse uko na wisdom. Wewe tunakuogopa. But anyway guys, kuna time karibu unasikia tukonaongea kuhusu jela, karibu tufungwe hiyo weekend. Walikuwa jela. No, we were actually we were walking to Tulikuwa tumetoka Sanford kukula. So it was around midnight. So tulikuwa tunaenda kuna place fulani hapo town famous watu huenda. So tukitembea tukapatana na some cops. So wakaanza hiyo time nywele yako ilikuwa big. Alafu ilikuwa ulinyolewa huko ndani, mtu ambaye kweli. Alafu ilikuwa hivyo. So wakatuuliza na nyinyi kina nani? Tukaanza tu kusmile kidogo. Nikauliza huyu akasema huyu ni celeb. Akilangu nikamwambia unaocha KBC. Sasa nani ndo celeb huyu? Sasa ni wewe. Nikaanza unaocha KBC. Akasema hapana. Nikaanza kusikizanga radio basi. Akasema nikamwambia mimi nafanya KBC. Kesho tuko nayo. Hii masaa ndio usikize. Mimi nika show time. Kwa show time. Mimi karudi with the story nikamwambia by then ni kesho. Hapa nasema by then kesho bado tutakuwa job. Itakuwa na nikashow tutakuwa na repeat Sunday. Jidi wa creative bada. Meta ningefikiri ungesema dance ule mwingine wa 3 men. Oma ndo ikae wazee hivi resonate. Wakacheka. Hivyo ndio venye tuliponyoka bana. Nice manzi. So let's bring back the conversation. Leo tuliambia watu it's just light discussions. What was your favorite funky moment in high school? You know, back when I think it's presumably life used to be easier, because if we had the same bills, the same responsibilities, I think bado tungekuwa tuna feel the same level of pressure. But today, since it's a lighter conversation, let's take it back. What was your favorite funky moment? Ulienda funky hata? Unajua na kushuku? What are you asking? I was there when it was written. What are you asking? Actually two. Ulienda tu mbili? High school nzima ulienda funky mbili? Nakupea tu mbili at least. Sawa. Okay. So ya kwanza nilikuwa Niko sure iko involved na madem. Lazima wale nikumbuke. walikuwa natafuta after basi ya shule imetoka. Kimbiza basi. So ya kwanza nilikuwa form 1. Kwa easy maths contest. Ya wapi? Nilikuwa somea Machakos. Okay. Shule inaitwa kwa Ndanze form 1. So ule msana ana create list. Mimi ni nani? Tulikuwa tunajuana. So hata huko umeenda. Maths contest na ni term 2 sasa mimi nimehesabu gani ya shule. Unajua gani? Unajua tu ile raima kiasi. So si kaingia. Kwa basi ilikuwa hiyo maths contest ilikuwa Machakos Girls. So tukaenda. Pause. Ilikuwa Machakos Girls. Kushoni madem. Don't tie back the point. Ilikuwa Machakos Girls. So tukaenda huko. Wewe acha nikwambie.
questions za kwanza zilikuwa like easy pale uliingia si mimi niliingia tu silikuwa vibes mimi nilikuwa vibes wacha jokes umeingia exam room si ungeka huko kirani mimi nilikuwa vibes silikuwa like a big nilikuwa nafikiri uliamua kwenda ati sasa ufanye contest that would have been crazy nikaenda swali za kwanza zilikuwa rahisi kidogo maswali waleta hapo juu karibu nafikiria form 4 kidogo nafikiria hadi calculus hapa nikasema hapa na mambo siwezani acha mimi nipige lap nikapiga lap hiyo shule yote. Wait, hand in your paper amoli ilinifanyika aje uliacha paper yako hapo ukapiga lap singiliacha tu na nikaenda kupiga lap sasa Dante sawa kana kupiga lap so nikipiga lap nini masaa kurudi shule ikafika then nikakota bag hizi water bag ilikuwa yako hapana si like niliokota tu juu ilikuwa tu unattended sasa ile kujaribu kuona kama maybe mtu atakuja aulizie hakuna until watu wakaenda sino tulikuwa the last school leave so mimi nikasema ukapata ni adim pana ilikuwa hizi combat za kwenda hike hizo okay so si nikaenda nayo shule boy fulani mkuu Steve alikuwa form 3 akaona ubaga akabambika akaniuliza na bag yako ulibayo wapi nikamwambia nilibayo Nairobi pesa ngapi nikamwambia Rwabe akaniuliza Rwabe ni pesa ngapi nikajua very nice akidante what nikajua very nice nikamwambia 2,000 akasema pesa kidogo sana nikamwambia hata ukiongeza chai juu ya kukuletea hata shule kutu saa acha nipea 2,500 umsi bada Rwabe 10 times returns bag ilikuwa free in the first place usisahau hakuna product cost hakuna production cost siniko anyway so ilikuwa like ya kwanza nadi ukaa chini hivi najambia nyewe kijana nili I think when ndio ulishinda hiyo maths contest hiyo hesabu bana hiyo ni ukweli so the other one ilikuwa hizi sports so tumeregister kwenda kukimbia but Dante ulikuwa unakimbia kwani uja realize the format of the story haijalishi kako kwa hiyo hesabu provider ameenda banking okay math yani the math is going to math one way or another so ilikuwa cross country so ilikuwa tupige a few laps so mimi na best yangu tukaenda walituona lap ya kwanza na ya pili zilikuwa I think laps kama 10 hizo zingine laps from lap 3 to lap 7 hapo 8 au kutuona sisi tulikuwa wapi kwa shamba tukikula maembe lap 9 na 10 ndio tulionekana wait no unajua cross country ilikuwa first term si ndio so hiyo ndio time yenye maembe zinakwanga no usisahau ni Ukambani Machakos ndio the land of mangoes so lap 9 na 10 ndio wanatuona wanashangaa tu hajachoka sasa wetu hapi nguvu hata hawajasweat wako tu tukaitwa tukaulizwa umetoka shule gani tukaitwa mwalimu mmekimbia yes tumekimbia hamjatuona tukaambiwa hatukungoja ati nini time ifike ya kurudi shule tukaitiwa boda tukaambiwa shule mfike sahi tukafika tukapatana na principal akatuambia sasa mwende nyumbani kuja na wazazi mimi I never came back with a parent nirudingi tu shule endelea na maisha yani hata follow up hakuna uliingia shule tu life ikaendelea like ulirudi tu alafu uko msee lazima tujue principal na mwenye mlikuwa na yeye alirudi na mzazi alafu hakuulizwa ule jamaa best yako that's a solid friend mwenye ameenda alafu hajasema ati kuna msee mwingine ati nilikuwa naye even the school hawakuuliza na ule jamaa best yako ama alisema the principal alikuwa tu mtu tu wa
ako shule leo bana wewe life yako bana wewe Hii ichunguzwe. creativity ilianza mapema. actually ni mobile but hizo Mimi Acha mimi siko na- niseme yangu ndo ukisema yako. ushaandika nini ushaandika jina ya mama fighters ukiingia shule umechelewa kuingia shule alafu unaambiwa naitwa name alafu unaandika Jomo Kenyatta alafu unaingia shule Mimi sijui andika like ya hao but nishaidanganya jina. Hadi hiyo jina mimi huitumia hadi sasa. Like whenever I'm in trouble. Usituambie. Siwezi waambia, nitawaambia aje basi. Tutakwambia after this. Nitawaambia. Hivi bado nahitaji kutumia. So, in our school, so personally, I've never faked using like another name. But in our school, kuna msichana, watu walikuwa, I don't remember what kind of trouble they got into, but wakaambiwa waandikishe majina. And our school was so strict. Like, guys, even by the time you get to faking your name, you've really taken the time to decide You've that. thought about it. You are a criminal. I need to have several names. Exactly. Yani, it's well thought out. Si ile tu ati umechukua pen paper you umedecide kutoka leo jina yangu ni gangster, mimi ni gang leader. Mwanzo mimi ni gang leader. El Mencho. Akina ganya kina toxic lyrically. Sio. Kini wewe toxic ni mse wetu bana, mimi ni mse yole mse we. Okay, so hata kwa hiyo beef when you mimi nimeamwamini kwa tu hivi mimi ni Melvin. Anyway, so udem aliamua kuandika Nicki Minaj. Sasa here was the funny bit. Matron vile ameenda kwa dorms, kwa classes, unajua akitangaza. Announce. You chill. Shida haikuwa hiyo. Shida ilikuwa vile alitembea akiuliza ati Nicki Minaj, Nicki Minaj, I will find you, Nicki Minaj. Na kwa serious. So kila mali akienda, wase tu wanaanguka, wase wanacheka. Ni kama ki accent kama ya Mkisi. Inatoka hata kama Minach, Nicki Minaj. Exactly. So na soprano. Haget mbona wase wanamchekelea. Because kila mali akienda, Nicki Minaj, I will find you, Nicki Minaj. It's kwa sawa, ukimpata ni sawa. Siku unajua huyo deo. Unajua huyo deo. But mi siwezi muuza. Bora mi niuze Yeye ni legend. Man, Nicki Minaj anafaa kumtafuta. Anyway, so mimi acha niende kwanza so that you go next. You tell us your favorite Those wangu ni funky boring. moment. Besa. Na pia utuambie what exactly is Funky Fest and what you do. Sawa. Mi na feel after we na feel so bougie because yangu ita sound sijui aje yangu ita sound maji. Anyway, so ilikuwa ile time yenye zinaitwaje music festivals zilikuwa Mombasa. So now ilikuwa Mombasa. So we were sleeping in inside ya Mombasa ni South Coast. Mse usiwe niulize hizo maswali. Mimi nikiingia kwa rumba na najua ile ni east ile ni west. Anyway, so tulikuwa hiyo side nyingine yenye lazima uvuke ferry. So that you go to that side. So we were allowed to do shopping. Hapo Nyali, si Nyali, Likoni, that Naivas that is there. Nakumbuka kuna uboy alikuwa amenicrashia, akaninunulia shopping nini, nikasikia vizuri, nikabambika. High school. Alianza kufanyiwa shopping high school. Atutoboi. Mazee, tutafute tu newspaper. So nilikuwa na snacks, nimeenda nikachagua, alafu vile niko tu hapo kwa counter. Ako, can I pay for this? Niko, okay, sure. Mina smile. Girls out here, secret ni kusmile. Why smile too? Anyway. Pocket money. Jokes aside. Smile and wave. So there was that. Smile and wave. So there was that. Alafu. So you know how they don't allow people to cross the ferry when you're inside the buses ama inside the vehicles. You need to alight. Alafu inaenda tu na driver peke yake, especially if it's a school bus or anything like that. So tukaambiwa kila mtu ashuke apande ferry, mtaenda na ferry kisha basi tapanda peke yake. So we did that and then we were huko juu. And as we were crossing, I saw the city view ya Mombasa and it was so beautiful. Like you can imagine it's in the evening, it's at night, so you're on the water, the lights are so calm. Umefanyiwa shopping, you're feeling nice, Sasa smiling and waving. Mbona unarudi kwa story ya shopping? Bana sio nimeset the pretext, the context. So mi naona lights, they're looking so beautiful. I was feeling so good. And I think
overall, even high school, that's one of like my favorite moments. Not just a funky moment, it's one of my favorite moments. And I think it was also because I discovered some level of peace with that. Hata sahi mali naishi, it was so key that my balcony Kuna lazima ferry? ikuwe na Okay, sawa. city lights. Sawa. Oh no, you city lights. Sawa. City lights. It has a really good view of the city. Yeah, it has a really nice city view. Okay. So you can say that dude made sure you create the kind of setting you would wish for. Ati? So mwenye alikununulia hizo vitu. Alafu akakupeleka na ferry. Ulirudi na yeye ama ulirudi separately? Msea kuingia kwa ferry. Nilikuwa solo. Si wao walikuwa nalala huko yo side nyingine, si tulikuwa hii side nyingine. Aliachwa huko. Mimi nilienda na shopping. Poor boy. Si tulikuwa hiyo side nyingine, walikuwa nalala hiyo side nyingine. Anyway, hadi saisi ni friends, so We're still friends. Mbaya. Kuna different zones watu wanawekwangwa. I don't think I had zangu zilikwanga because it was either sports or academia, because those were the ones that were sponsored. Ukiattend hizo zingine lazima ulipe do. Journalism nilikuwa kwa clubs mingi, but sikuwa na ndizo funkies because sikuwa na hiyo do ya kulipa kwenda. And kulikuwa na this opportunity, the students body, the welcome to students council, the transition from prefects body to student council. Na walikuwa natupatia chance to decide tunaenda wapi. Mimi nimeenda shule Nyanza, and this is no offense to the women, because I know that there are women who usually look good with short hair, but so many the women who Nyanza bana watu wamenyoa. Wamenyoa. Mimi nataka kuona demu yako na nywele ndefu kidogo. So nika feel like this is going to be sponsored, because to the students council say tutoke Nyanza tuende kwingine. I was giving options: Chokes, Kotet, Boma, kwende tu Mwende yani mashule. Wee. Bana suggestions watu walikuwa wanapeana hapo. Mazi ilikuwa tu hapo kwa neighborhood. Walini. Yani hawataki kutoka kwa neighborhood. Hawataki kutoka kwa hood. Walini bo bana. Eventually imagine kutoka hapo. Let me tell you, I remember this story ukinichapia hii story mara ya kwanza. By the way, when you first told me this, I was like, hey, this dude has a thing for, like, you have a thing against African women, because vile ulinichapia mara ya kwanza siusikia achani explain. Okay, let me say something. So uliniambia nikiwa high school I used to love girls with long hair. I didn't like girls with short hair. So mimi nikaona hapo every African lady jitoe kwa equation. Ndio leta ukakuja kuni-explainia. By long hair nilikuwa hata kama ni kama ni hair dance ilikuwa enough. Yes. And the thing is, hata unaweza peleka uifanye tu waxing, ufanye tu curls. Unaweza kafiti. Yani wewe ulikuwa unasema, yani unajua hiyo ndo patenye sikuwa nimeget. Ulikuwa unamaanisha mtu tu wako na nywele. Bare minimum ni nywele. And also stylish. Mi yangu bana hapa sipendangi kunyoa, sipendangi kuchana, si easy. But it's, I wanted a different. Just sometimes ulikuwa na feel dem angekapoa kama angekuwa na nywele. I feel tuachane na hii story. But tuachane nayo. But the thing is, at the time I had a preference. Yeah. I think I had phases in my life of what I'd like. So your time walinibo kwa sababu hatukupata chance kwenda shule big yenye mademo wako na nywele. Yeah. We. Anyway, so for that ikatoka. Yeah. And that's how I was still teetering between funkiza sports na funkiza academia. Yeah. But then kulikuwa na this one ilikuwa form 4. Again, music fest. Tulikuwa tumeenda Meru. Tumemaliza ni mbili. Achana na Meru. Kulikuwa na ile yenye
Napenda vile umeswitch hapo mbio. Achana na ya Meru. Kwa sababu tuliboeka kuna mamuda walitubo. Wanataka kuinteract after tushafanya tuende tutafute to interact mazee. Ati turudi kwa basi. What is that? Eti tusha perform eti turudi kwa basi. What's the point? Eti tumekuja tu kuperform. Aki unajua ilikuwa si shule yetu. Like me hata sioni anything weird with that. Si tulikuwa tunamaliza kuperform naambiwa rudini kwa basi mrudi shule. Unajua ile mimi ule mtoi yako hivi. Tulikuwa hivyo. Bana. Tuweke hiyo pale kwa edit. Bana. Ama ule mwingine akireceive gift ako. Amejam. Hii yenye ilikuwa ni bamba ni yenye tulienda coast. Hata si tulienda coast. Lakini kufanywa shopping. Mimi nilikuwa hapa kufanya na shopping apparently. So hii coast ilikuwa wasi wenye kufanya geography. I did geography. I did the first 8 subjects. Geography was one of them. And class yetu ilikuwa ndogo. So we could all fit inside the school bus. Rather the form 4 wenye walifanya geography. After tumemaliza mock exam to hivi. Ndani ya basi. Na ni from coast to coast. From Nyanza to coast. Oh, because like Victoria and then all the way to... Yes. Okay. So ilikuwa time ya redeems. We lived in a good DJ era. Lighter. Tumecheza redeem. Lighter. Vibes Mavado, those two, Portmore, Gully side. Tumecheza redeems hadi time tunafika coast ilikuwa usiku. Hiyo time na kumat mega bado ilikuwa kumat. So Your age is showing. kitu kayo. Let the show begin. So tukaingia na kumat mega and the first thing we see ni we. Hapa watu wanatembea na bra. We. Watu wanatembea na mabooty shorts. Hata tuko najiita booty shorts. Watu wanaingia ndani ya supermarket na slippers. Hey! Tumetembea tukasahau tunafaa kushop. Na mmetoka Nyanza. Mmetolewa Nyanza straight. Tunaona vitu hapa na sisi mbele yetu tuko we. Ilikuwa cinema, ilikuwa hey. And that's one side. And hiyo time mazisi nyinyi bado mko na matai, mko na masweta, mnaka very off. Nyinyi watu wa bara nyinyi. The next time tuliwashow hata si the next time tulikuwa tumevest because tulikuwa huko for like a week. But the same day there are some guys from my class wenye wakwa wameona escalator, akwa wameona elevator. Yo. Security ilikuwa na shida. Pata escalator wanapanda. Wow, wanapanda. Alafu wanashuka ngine tena ngine kwa lift. Wanafika di top floor. Wanaenda naingia kwa loose. Wanatumia tissue. Wanashuka chini. Alafu wanapanda tena. Yo. Tulikaa hapo na kumatubega for a while. Cause ilikuwa nika mjili zenye venye yani unaona kwa nini kwa chingine ni kama video ni kama drama. You never would have imagined to see these things in your lifetime. High school time yenye majuices za adolescents bana ziko very active. Hiyo time tulichange itinerary hapo. Geography teacher walikuwa wanasema ati tuende Hola Park, tuende sijui ni Good Ruins, tuende we have found heaven. Beach. We have found heaven. Trying to get the ruins and heaven. How? You are ruining it at the ruins. See. So tukamwa Bamburi Beach, tukana Nyali Beach. Kwa tu beach. Lakini unajua lazima pia peane report that tulienda tukafanya some geography, some things. So tulienda Gedi Ruins. But kutoka hapo beach. Kutoka hapo asubuhi discuss kidogo kwa njia Vasco da Gama pile. Okay, sawa beach.
Wow. Say that Okay. was like the best Yeah. thing I ever. can imagine, Best especially thing. at such a young age, Yeah. you know? Alafu time tulikuwa tunarudi hiyo time pia watu wanataka kukanika mi naishi na hii boy. I'm a cool guy. Yeah, I'm a cool guy. Naambia dere ushukishe wapi? Nishukishe hapo kwa petrol station. Petrol station gani? Mwingine hapo na insist hapo kando ya M-Pesa. I don't forget those two because tulikuwa tunashanga mse wewe unaongelea nini? M-Pesa ni mingi, petrol stations ni mingi. Yeah. Amepigia na simu tuko naye mse ushamba yako imeshow. Chukua tu L ushuke. Yeah. But that trip was amazing. I think that was the best. I can imagine. So how does that tie to what you're currently doing? Because I honestly love what you're doing. You have a brilliant mind. And I know you're quite uncomfortable with compliments. Unajua leo tukianza show niko, hey, unakam handsome leo. Uko, wewe usiniambie. Wacha hizo msee. So, because we're running out of time, just in a very short way, tell us exactly what you're doing, why it really matters. Even to us grown-ups who are living a serious life, life has changed, we have more responsibilities. Just in a short way, you know, what are you doing and why it really matters? So, I started funky because adulting ni ngumu. Nakula se kichwa. So, nilikuwa na imagine, how can we create a space where we can revive, tap into our inner child? And the first idea was, tukue tunacheza places, watu kuna kuja kucheza 3 sticks, skipping rope, blada, kati. Ndio, a friend of mine akaniambia that kina Kibunja already doing that, memory lane. And ilinibo kwa sababu venye nilikuwa napanga, down to the venue, Yes. to the idea. The coincidence was crazy. Yeah. So nilirudi home very frustrated. Why don't we do the same, but now center around that high school period? Because it's a mix of, you're still a child, you're not an adult, so it's a nice kind of freedom. But it's still a formative period in your life. Yes. Yeah. Yes. So I wanted us to let down our hair, relax, kiasi, and forget adulthood. Forget adulting, forget responsibilities, and remember that time when you were in high school. So almost all the activities we do in Funky Fest are tied to that time period when we were in high school. Yeah. So I felt we could do that, and that converted into Funky Fest. And it's a festival for adults. Si ya watoto, ya adults. Si high schoolers, adults. Kama mimi na wewe. Mimi na wewe with our late 20s. Mabuda. Mimi niko 16. Na mababes. Ufai kuja. So that takes us back to that time in high school. Yeah. So that's how we developed Funky. This guy is our chief photographer. I've seen his work. He's an amazing photographer. Yes. And the world bad though, hayajaona. So again, just in a short way, what has been your favorite Funky Fest moment? And I know there can be many, but just in a short way, what has been your favorite moment? And then we can go around the table so that just guys have a gist of what usually happens through these moments. I want to be I want to be the last one to mention my favorite Funky moment. Okay, then let's go to you. Kameramani. What has been your favorite Funky moment, you know? I think the last last Funky Fest. When was it? Ilikuwa November. 9th, I think. Yeah, around that time. Nimefika wa kwanza. Of course, I'm always early. It's not always good, but it's okay. CEO ametuambia tufike by 7. Aliingia saa 6, but anyway hatuwezi mlaumu. So The look. It's all in the look. So nilifika hapo. Yeah. Nilikuwa nimeset cameras the previous night.
zilikuwa zina work vizuri, kila kitu iko perfect. Najua kesho asubuhi nikiamka nishaambua site 7 mimi niko sawa. Nikafika kachill, ngoja watu. This guy anaitwaje, the security guy, Fellow kana tumepiga masori almost an hour. Kanaambia sasa hata tupige picha. Nikamwambia saa cha nitoe kamera. Katoa It was at this moment that he knew I fucked up. Nikaset kila kitu, nikaweka kadi. Kataa kusoma. Hivyo tu. Nikachukua kadi nyingine, kakataa kufanya. Nikashindwa, nikasema hizi zile vitu tuna creatives wanaweza elewa, photographers sana filmmakers. Card is the smallest thing, but bila hiyo itakuwa ngumu. But haikuwa mwisho wa story. So nikapigia beshte yangu, kaambia buda, waza nitumanishia kadi. Uko wapi? Niko Kariobangi. Na wewe? Mimi niko Railways. Sawa. Katumanishia a new card, new one. Nikaeka. Nikataka kufanya kazi. Nilienda kwa nikaoga na maji baridi. Ndio understand nini mbaya, sielewi. Sasa nikasema sasa niingiza kwa contact list after ile mabishi zangu photographers. Kama mtu anaweza nipea kamera yake nitumie for that day. Niko job. Niko mbali. Nikaenda nikaambia na sasa leo unajua nikianza kuona editor wangu ameanza kufanya hivi. Najua hapa tutakula story. Nikaambia leo kimeniumania. Akaniambia chill. Uta figure out. So I call a friend of mine, akaniambia siko around but naweza kuconnect na mtu akupe kamera. Enda acha nimpigie kwanza nione kama atakubali. The guy was okay, kanipea kamera yake. Karudi nikafanya shoot yangu. For the first time nika participate even kwa games, nika relax. Then usiku the same camera yenye ilikuwa imekataa cards ikakubali tena cards zikawork. I was like, so I think that was I think the best. Why? Because it was like a low and then it changed. And then ili change vile nilikuwa na view my work. Okay. Because at some point inakuwa stressful. People are always expecting much, yet they pay little. They don't understand the hassle we go through to make sure that those moments are captured. Yeah. So, and working with Innocent and the team actually gives me some space to breathe when things are not going well. And so that was I love that. And I love that it's coming from someone that works for Funky Fest and something that relates to the actual work on the ground that it takes to bring together these events and these moments that you see out there. So I think let me change the conversation and take it from the point of someone who's actually attending, because I love that it's going to be an overall experience from someone who works there and getting to appreciate the work and the effort and get to appreciate the full team. And then we're going to get this from me, who is not just a partner, but me ukuja huko ku serereka. Yes. And then we're going to get a view from you, who's the founder of the festival. So for me, my favorite moment, aki hata sitawadanganya, ilikuwa kwa bouncing castle. Nikwambia ukizitoa hizo mimi sitakuja tena Funky. Watu wanapenda hiyo bouncing castle. Mimi napenda bouncing castle. Acha kwambia my favorite moment. Tulikuwa huko juu na marafiki zangu, alafu tukwati tuweke mkono juu, tushindane kwenda chini, mmoja atafika chini wa kwanza. I had fun. Because you're just going down, shui. And then you go, unarudi tena mbio juu. And then you know it's one of those where you need to climb. I had so much fun. I just feel like in that particular moment,
nothing else existed in the world. That I was just then we me. did You what know, in that moment, I wasn't stressing about work. I wasn't, in the space or the mindset for CSA. I was just there to have fun, to joke around with people, to just enjoy this moment as it is without the burden of life from outside. I'm happy. That was so amazing. And it wasn't just about that, but that was my favorite. The games, the music, it just takes away everything else that goes on in your day-to-day lives. But for sure, shui! It's my favorite moment. I'm happy. Yeah. I'm happy. Whenever I get such feedback inani bambinki. Nani Bambi, Bambi, Bambi. Eh. Hiyo ni bamba. And it's because it seems that whatever we wanted to achieve, we are getting. Yeah. The experience we were curating for everybody who attends, they're getting that and much more. I think for any creative, just allow me to jump in here quickly. For any creative, if you're doing your work from an authentic place, you're always super grateful when things work out and the impact you wanted to have is what is being received. Yeah, like we've never made broken even, but the kind of feedback we get, it's amazing. Like, I was talking to our very first performer, who's now our performer. She's called Miss Mango. Oh, I love Miss Mango and she's doing amazing things. Ay, Miss Mango nikikutafuta uwe kwenye show, jamani, just say yes because your music is... Miss Mango is amazing. And she's doing something. She's dropping a new single with Nkata, another amazing singer. Yes, I've seen. Oh my and goodness. I will kuja Nkata atakuwa Funky Tamwan. So yes, Nkata will be also attending Funky. She'll be performing, but I remember the suggestion came from our partnerships lead. She said that, I know some people who can sing. Yeah. And I want them to come. Our idea, again, we don't want to lose focus and be like any other festival. Yeah. We want to be tied to our original philosophy, which is high school themed activities. Yeah. And in high school, kulikuwa na culture ya people showing their talent. Let me show you my talent. Let me show you my talent. Hey. So we felt we want to be heavy on upcoming artists rather than the ones who have kinda almost established their household names. Yeah. So akasema, I know someone. Miss Mango. Okay, sir. Tuma some vids. And I heard the voice. I'm like, yo. Yeah. Andike hapa. We included her in the program. When she sang, it's hard for me to, like, voice yako indifike hadi the hair the back of my neck isimame. That was my first Miss Mango experience, and I will never forget it. Yeah. And that is just coming from us. The second one was what she was telling us. Yeah. She has never had a crowd sing her songs. I was just talking to her recently, and she's telling me that everywhere she goes to perform, so many places, they're like, Miss Mango, where from? Funky Fest. Yeah. Okay. Yeah. Funky Fest. And Yeah. I'm like, yo, that is such an amazing feedback. Yeah. And Vitukai was in Anibambanga. I'm like, this is why we started this thing. We have no culture, no high school culture like ours in the world. It is uniquely Kenyan. Yes. So I wanted to start a festival that is uniquely Kenyan. The biggest festivals in the world you can think of are centered around a culture. Yes. Rio Carnival, Brazil, culture. The Chinese festival of the New Year, culture. Mardi Gras, culture. How do we develop a festival that is our own, a culture of our own? Like, I'm taking Funky, and as long as I'm alive, Funky will thrive, and itakuwa culture yetu. Yes. We're not going to take it outside.
Let We're people going to bring come. people in. That's one of the things Yes. that I loved when you told me about this idea. It's one of the things that I absolutely loved. The same way we get to go to other countries to listen to them, to listen to their artists. We're bringing people to Kenya to listen to Kenyan artists, to participate in the Kenyan culture, the Kenyan identity. I absolutely love that. And the beautiful thing is there are people who really want to see Yes. what kind of culture this is. Yeah. I was recently talking to somebody, a performer named Mageni. He's having an event on the 21st of March. He had his high school experience in the DRC. So he's like, you mean you're going to create an experience that I have always thought of? Yeah. I'm coming. Yes. So how now our challenge is how we're going to create that and make sure that every time we hit that spot, we remember that high school culture. That is our North Star metric for Funky Fest. Ni venye tu Nyashinski alisema. I do for the culture, mimi. Culture na catch. Yeah. Yeah. Okay, awesome. So I really love that. And maybe to anyone listening that does not know about Funky Fest, for me, honestly, it's a moment to escape adulthood. It's a moment for me to create a community, to have fun. Honestly, I think since my sister attended Funky Fest, kitu tu yenye nasikianga kwa hiyo nyumba siku hizi ni tunaenda Funky Fest. Umeninunulia outfit ya Funky Fest. Ujue nahitaji do ya kwenda Funky Fest. I'm like, innocent aliroga huyu mtoto ama ni nini? But that just shows you the intensity and the impact that it has. Yeah. And I genuinely love that for Na you. alikuwa top student. Niliona hapo ameshika matrophies. She had such a great time. Yeah. So to just take it back to the audience, Cloud Stories Africa and Funky Fest are partnering, and we're giving you an opportunity to, number one, buy airtime, and number two, win airtime. So for you to buy airtime, you're coming into the festival as a sponsor, and you get to, we'll share those details, nitaziweka pale hivyo kwenye description, but you get to pay an affordable, acha nisiende into the details, but you get to come in as a sponsor and you buy airtime into what we call announcements mwitu. Announcements mwitu. So you remember in high school hapo class ikiisha kulikuwa na kitu inaitwa announcements mwitu. Guys, kama unajua wendo ulichukua kitabu yangu, kama unajua wendo ulibaki jiko, kama unajua wendo ulichukua snacks zangu. Alikuwa alizaa kitabu shule. Kulikuwa na Kitabu. kulikuwa na msi fulani alikuwa, I won't call his name. Shule gani? Alienda hapo mbele. Few minutes before prep session, ameenda kwa mbele. Who was my Like, what the hell? What do you mean? Nani akona? Let me guess. High flyer. High flyer. Imagine. Eti nani akona high flyer zangu? Bana tulimtoa hapo mbele atufala. Hizo nini unameka announcements gani hivyo? Na hivyo ndio announcements mwitu. I feel this one that, like you never know what to expect. Yes, you never know what to expect. So if you're a brand out there, if you're just a specific person that would like to buy airtime, then you can do that. And then the second part is, once the snippets for this episode come out, you'll have an opportunity to be the first, to be the second, to be the third, to share those snippets on your Instagram stories, on your WhatsApp status. So we're going to have 5 of them, and you're going to stand the chance to win airtime. So tukishatoa snippets, tutaangushia pale hivyo what time you guys are supposed to repost as the first guys. You're going to stand a chance to win airtime. And if you're a brand, if you're a person out there looking to create impact with young people, looking to come into the festival as a sponsor, then you can also do that by buying airtime. Tunazita announcements mwitu. Announcements But mwitu. ideally, you can come and tell us about your brand. You can come and share your story with us by purchasing announcements mwitu. But on top of that, to the audience, to anyone listening, you're going to have an opportunity to win airtime by collaborating with us, by sharing these snippets on your Instagram stories, on your WhatsApp status, and helping us move the word around. Yeah? All right. So I've loved today's session, guys. Me too, man. Thank you so much for coming to Cloud Stories. Our family is very pleased, very grateful to have had you here. I feel like we've shared light stories, we've shared serious stories, but at the end of the day, it's all impactful stories. Yeah? Dante? Unaweza sema umelearn nini leo?
Summarize your episode in one sentence. 5 marks. Nikienda coast nifanyane shopping. Tekenda posta fanyange shopping. Niliwaambia. You will impact someone's life completely. No umetoka coast recently by the way. Anyway, so guys, it's a wrap. Until next Saturday. Lovely to have you on the show any day, anytime. See you next Saturday, guys. Bye. Turus. This is Cloud Stories Africa. To all our consistent listeners, we're super, super grateful. To anyone who's new and you liked the content, please like, share, and subscribe. New episodes drop every Saturday.